Bhajahure manam Sri Nanda Nandanaya Bhaya Charanara Bindare Bhajahure manam Sri Nanda Nandanaya Bhaya Charanara Bindare. There, everything coming, everything manifestation happening from Krishna. That is our religious mood. Then we only can say that with that transcendental world only possible to connect. Very quick, varieties way maybe, but our practicing process is very easiest, and that is through transcendental vibration. We can connect. That we are name and Nami. The owner of the name. Owner of name and name. Non-dependent. And that is because nature of transcendental like that, they are willing, feeling, thinking, existing, whole world affairs, whole personality, whole persons, everything, everywhere, it is existing in the full, with full power. Then connection with transcendental vibration, it is very exclusive and easiest process. Pues la esencia de lo que Srila Govinda Maharaja está explicando en respuesta a su pregunta. Estamos siguiendo, hablando de las personas de la humanidad, que estamos siguiendo un sendero. Y por ejemplo, hemos llegado aquí a México y estamos dentro de la República. La religión en general tiene la nobleza que está tratando de llevar a la persona de un nivel inferior a un nivel superior. Y de hecho eso es natural porque existe una cualidad, no hablando de una religión específica, pero de la cualidad de las personas que todos, pues, siendo almas, tienen una cualidad natural del alma, de una atracción hacia el... We are parts and parcel of that. Porque somos partes y porciones del Señor y hay una atracción natural hacia Él. Entonces, la práctica de las buscamos armonía, buscamos afecto, y el Señor posee todo eso y es muy atractivo. Bhakti Maharaja ki Jai. Maharaja ki Jai. Maharaja ki Bhaja Sri
Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Gadadhara Sivadadi Gaur Bhakta Vrinda Advaita Gadadhara Sivadadi Gaur Bhakta Vrinda Jaya Jaya Gora Jade Arati Katobha Kiva Jaya Jaya Gora Jade
From Vishnupad Astatarasana Srimad Bhakti Sundar Govinda Goswami Maharaj ki Jai Acharya Dev Shri Srila Govinda Maharaj ki Jai His gracious visit to Mexico ki Jai Shri Srimad Bhakti Rakhat Sridhar Dev Goswami Maharaj ki Jai Bhagavan Shri Srimad Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur ki Jai Shri Srimad Gaurkishore Das Babaji Maharaj ki Jai Srimad Sachidananda Bhakti Vinod Thakur ki Jai Vaishnava Sarvavam Shri Srimad Jagannath Das Babaji Maharaj ki Jai Shri Rup Sanatana Bhakta Raghunath Shri Jeev Gopala Bhakta Das Raghunath Sada Goswami Prabhu ki Jai Jai Saparshada Sriman Mahaprabhu ki Jai Jai Shri Guru Goranga Nityananda Prabhu ki Jai Jai Shri Srimadesi Bhakti Vedanta Swami Maharaj Prabhupada ki Jai Shri Chaitanya Saraswati Mat ki Jai Shri Navadip Dham ki Jai Shri Vrindavan Dham ki Jai Harinam Sankirtan ki Jai Jai Shri Guru Goranga Ganharva Govinda Sundar Ji ki Jai all the Mexican devotees ki Jai, all the world devotees ki Jai, Jai Shri Pad Bhakti Kusumasram Maharaj ki Jai, Shri Pad Bhakti Pavan Janardhan Maharaj ki Jai, Pad Bhakti Kanan Giri Maharaj ki Jai, all the devotees ki Jai, Respectable devotees of Sri Krishna, honorable gentlemen and ladies, and beloved children, I am very happy. That is because I come again by the grace of Srila Guru Maharaja and affection of you all. Porque he venido otra vez por la gracia de Srila Guru Maharaj y el afecto de todos ustedes. I have got that opportunity again to come here. Ya tengo esta oportunidad de venir aquí otra vez. Unlimited affection for me you have, I know. Ustedes tienen afecto ilimitado para mí, yo sé eso. Even though I am very insignificant and unqualified person, Aunque yo soy una persona insignificado y sin calificación, pues esa es su humildad. but through the attachment of Krishna and the devotees of Krishna, you are more affectionate with me. Por el apego que tienen para Krishna y los devotos de Krishna, ustedes son muy afectuosos para conmigo. Especially Sripad Bhakti Kusumasram Maharaj, who is representative of our Sri Chaitanya Saraswat Math. By his grace, everything coming very Especialmente por la gracia de Sripad Bhakti Kusumasram Maharaj, quien es nuestro representante del Sri Chaitanya Everything coming very Math, todo está happily. veniendo. everything here. I am feeling very gracious. Todo estoy viendo como muy gracioso. Sripad Bhakti Kusumasram Maharaj Sripad Bhakti Kusumasram and you all, y todos the ustedes, devotees, los devotos, who is quien es disciple of Srila A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, who is disciple of Srila Bhakti Rakhat Srila Dev Goswami Maharaj, y ustedes que son discípulos de Srila
Bhakti Rakshira de Goswami Maharaja. and through me, who is disciple of Sri Chaitanya Saraswat Math. Y ustedes que son discípulos de mí y por eso relacionados con el Sri Chaitanya Saraswat Math. You all have got connection with Krishna consciousness. Todos tienen conexión con la conciencia de Krishna. Many senior and junior devotees are present here. Muchos devotos mayores y muchos devotos jóvenes están presentes aquí. And your unlimited affection, I am feeling very much. Y estoy sintiendo su afecto ilimitado. I'm feeling. What you have given to me, that honor, I cannot forget anyway. It is not for me, it is for my Guru Maharaj. El honor que ustedes han dado a mí, yo no puedo olvidar. Ese honor es para mi maestro espiritual, mi Guru Maharaj. I do not know the language, but what Srila Janardhan Maharaj told about me, I think so it is too much for me to digest. Yo no conozco el idioma, pero creo que lo que Srila Janardhan Maharaj ha hablado acerca de mí es muy difícil para mí digerir todo eso. But it is mane chair of Srila Guru Maharaj, and I am bound within that chair. Then I am digesting, happily or unhappily, no question Pero about that. estoy aquí sentado en la silla de Srila Guru Maharaj y estoy relacionado con esa posición y por eso estoy dirigiendo lo que está hablando. Actually, a higher Krishna consciousness, it is very rare to get in this mundane world. De hecho, es muy difícil conseguir la verdadera conciencia de Krishna elevada en este mundo. Seeds of this consciousness we have got through Madhavendra Puri first, and then Sri Chaitanya Mahaprabhu. Las semillas de esta conciencia hemos recibido de primero Sri Madhavendra Puri y después por Sri Chaitanya Mahaprabhu. And our preceptorial line through Srila Goswami. Y la línea preceptorial a través de los Goswami, los seis Goswami. It is very easily, so many fortunate souls have got. Tantos almas afortunados han recibido But it is not esta gracia. very easy to get. Pero no es muy fácil conseguir esta conciencia de Krishna. No doubt, by the grace of Srila A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada Sin duda por la gracia de Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada and Om Vishwas Srila Bhakti Rakshila Dev Goswami Maharaj, y Om Vishnu Srila Bhakti Rakshila Dev Goswami Maharaj. we have got connection within this Krishna consciousness. Tenemos conexión con esta conciencia de Krishna. But it was a very awkward position before appearance of Srila Bhaktivinoda Thakur. Pero era una posición muy incómoda antes de la aparición de Srila Bhaktivinoda Thakur. It was hidden position. Estaba en una posición escondida en la conciencia de Krishna. And over this consciousness was imitation layer. Y encima lo que las personas estaban viendo era la imitación, las personas presentando la imitación. What is called Sahajiaism. Lo que se llama sahajiaísmo, la imitación de las actividades verdaderas de conciencia de Krishna. And it was Sudur love, that is Very hard to get it. very hard to get pure Krishna Pure. consciousness, that position. Y era sudur lava, muy difícil
difícil conseguir la verdadera conciencia de Krishna en esto. But by the grace of Srila Bhaktivinoda Thakur, when Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur appeared in this mundane world, Pero por la gracia de Srila Bhaktivinoda Thakur, cuando apareció Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur en este mundo, and first ousted all the garbage from that hidden gold, y él echó toda la basura que estaba cubriendo el oro verdadero and purely purified consciousness, what given Sargoswami and Mahaprabhu, y él presentó lo que es la conciencia pura, lo que dio los seis Goswamis that y Mahaprabhu. established again in that jewelry throne, Y así Srila Bhaktivinoda Thakur y Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur establecieron de nuevo las joyas del trono de Jewel la throne. conciencia de Krishna. jewel throne, El trono de joyas de la conciencia de Krishna. which explained Srila Rupa Goswami in Bhakti Rasamrita Sindhu, Que explicó Srila Rupa Goswami en Bhakti Rasamrita Sindhu, ye karma gyanat dharabhritam anukullena krishnanushilanam bhaktiruttama uttama bhakti. Mane? la definición The de most Uttama Bhakti, supermost. Bhakti pura, que dio Srila Rupa Goswami, Bhaktivinoda Thakur y Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur reestablecieron, presentaron lo que es ese verdadero Bhakti. That the pure devotion to Krishna Esa devoción pura a Krishna. mentioned Srila Rupa Goswami Rupa Goswami mencionó and given to the sincere seeker, y que fue presentado a los buscadores sinceros. and again it appeared in this mundane through Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Prabhupada very clean way. Y otra vez apareció en una manera muy transparente a través de Srila Bhaktisiddhanta Saraswati. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada. Then what you have got, that coming the real reservoir of Chaitanya Mahaprabhu's Prem Sarovar, Y lo que ustedes están recibiendo es la verdadera fuente de la prema de From the Sri spring. Yeah, de la fuente de Sri Chaitanya Mahaprabhu están recibiendo ese Krishna prema. that main the source of that divine river of Krishna Prem Las almas de ese río divino de prema de Krishna now flooded all over the world, ya están flotando esas almas por todas partes del mundo. and his Sujagya disciple, mane, Most qualified. Y sus highly qualified disciple, and his dear associates, Srila A.C. Bhaktivedanta Swami, Prabhupada, y sus discípulos muy capacitados y muy queridos como Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada, who told, yeah, my Shiksha Guru is Srila Bhakti Bhaktivedanta Goswami Maharaj. quien declaró que mi Shiksha Guru es Srila Bhaktivedanta Goswami Maharaj. Then we have got that Krishna consciousness actually purified that ecstasy
Ya tenemos esa conciencia de Krishna, ese éxtasis puro que ha sido purificado. Through Srila Prabhupada and Srila Guru Maharaj. A través de Srila Guru Maharaj y a través de Srila Prabhupada. Guru Maharaj always hiding behind. That is his nature. If Srila Swami Maharaj Prabhupada not exposed Srila Guru Maharaj, you cannot understand who is Guru Maharaj. Srila Maharaj siempre está escondiéndose atrás por su manera humilde de no querer adelantarse, y si no fuera por el esfuerzo de Srila Bhakti Swami Prabhupada de revelarlo, ustedes no lo podrían conocer. Then, by his divine gracious mercy, given that special consciousness about Rupanuga line through Guru Maharaj, now all over the world knows it. Y así Srila Prabhupada presentó por su misericordia la conciencia especial dada por Srila Rupa Goswami que fue revelado también por Srila Guru Maharaj, por Srila Srila Maharaj, él ha dado esa conciencia a través de todo el mundo. Few of the disciples of Srila Prabhupada, they heard from Srila Prabhupada many things about Srila Guru Maharaj, and they was very much attracted with his lotus feet, and they joined in his mission. Algunos de los discípulos de Srila Prabhupada escucharon mucho acerca de las glorias de Srila Guru Maharaj, de Srila Srila Maharaj, de él, y fueron atraídos a él y también a su misión, especialmente después de la partida de Srila Prabhupada. Like Sripad Bhakti Kusum Ashram Maharaj, Sripad Janardhan Maharaj, Sripad Sagar Maharaj, Sripad Sudhi Goswami, Como Sripad Giri Maharaj. Como Sripad Bhakti Kusum Ashram Maharaj, como Sripad Bhaktiananda Sagar Maharaj, como Sripad Kanagiri Maharaj, como Aravinda Locham Prabhu, también como Rajaram Prabhu, y muchos discípulos aquí, Chaitanya Prabhu, discípulos de Srila Prabhupada. Hundreds of the followers of Srila Prabhupada, Cientos de when they understand, yes, our origin coming from Srila Saraswati Thakur, cientos de los seguidores de Srila Prabhupada cuando también dan su entendimiento que nuestro origen ha llegado de Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur en su prédica. then happily they expose the position of Srila Siddhartha Goswami Maharaj all over the world. Happily they exposed Who exposed? Hey, Janardhan Maharaj, all those Janardhan Sagar Maharaj. Maharaj. Todos esos seguidores de Srila Prabhupada, ellos presentaron la posición de Srila Guru Maharaj a través de todo el mundo. Prabhupada himself bestow his mercy upon them, no doubt, otherwise we have got that guardian of devotion book, the Saraswat Sri Krishna book, Sri Guru and his grace book. These all books come from the disciple of Srila Prabhupada. Srila Prabhupada otorgó su misericordia a todos esos seguidores de él, porque a través de ellos dieron los libros de Guru Maharaj como guardián de la devoción, la búsqueda de Sri Krishna, el volcán dorado, la evolución subjetiva, a tantos libros que han sido presentados por los discípulos de Srila Prabhupada, dando el sedante y las glorias de Srila Guru Maharaj a todo el mundo. I have no doubt they are all very much faithful and sincere and seeker of Srila Prabhupada
and to our sampradaya. Yo sé que todos ellos son buscadores sinceros y muy fieles a Srila Prabhupada y también a nuestro sampradaya. I am only instrument. I have no quality, no qualification, Yo soy solamente un instrumento, yo no tengo ninguna cualidades ni ninguna capacidades. but I must confess it that by the grace of Prabhupada's associates and grace of Guru Maharaj, I have got opportunity to spread Krishna consciousness all over the world. Pero tengo que revelar que a través de los asociados de Srila Prabhupada y también de los asociados de Srila Guru Maharaj, yo he tenido esta oportunidad de esparcir la conciencia de Krishna a través de todo el mundo. They can make a crow as a Garuda. Srila Govinda Maharaja él expresa que ellos pueden hacer un cuervo como un Garuda, pero también debemos entender que realmente no es así, que nosotros somos los cuervos y él es el Garuda que nos está haciendo volar He can make us. a través de él. Yeah. By the grace Govinda Maharaj can make us his. of Guru and the Vaishnava, the layman can cross over mountains. the mountain, big mountain, A través de la gracia del Guru y también de Krishna, el cojo puede cruzar las montañas. deaf and dumb person also can speak Krishna Katha. El sordo también puede hablar el Krishna Katha. By the grace of the Guru Vaishnava. Por la gracia de Guru Vaishnava. No That solamente Pranam mantra- el sordo quien no puede hablar. That Pranam el mantra- mudo no puede that- hablar Krishna Katha. That Pranam mantra you all know. Ustedes Mukam conocen- karoti vachalam pangum langhayati girim yat kripatamahang bandi Sri Guru dinotaranam, and other places also jat kripatamahang bandi paramananda madhava. Then it is depending upon the merciful glance of Guru Vaishnava and Depende en el vislumbre misericordioso del Guru y de Vaishnava, que él lanza su vislumbre hacia nosotros. but I have little more feelings as my own property. Pero también tengo mis propios sentimientos, mi propia propiedad. And that is the grace of the devotees of Rupanuga Sampradaya like you all. That is my main source of the wealth. Y es que la gracia de los seguidores de la Sampradaya de Rupanuga, de Srila Rupa Goswami, como son todos de ustedes, esa es mi verdadera riqueza. They make me, my Guru and Vaishnava, they make me as a instrument for preaching. Mi Guru y los Vaishnavas asemblados me han hecho como un instrumento en la predicación. Preaching Krishna consciousness. Predicando la conciencia de Krishna. But I am getting energy from you all. Pero estoy recibiendo energía de todos ustedes. You have seen solar charge battery. Ustedes, I am like that. ustedes han visto las pilas solares que reciben su energía del sol. Yo soy como eso. You are all the rays of that solar, the sun. Ustedes son todos como los rayos del sol. Son of Krishna and Krishna consciousness. El sol de Krishna y de la conciencia de Krishna. And I am taking that rays by the grace of Guru Vaishnava.
Y estoy tomando esos rayos por la gracia de Guru y los Vaishnavas. I have got opportunity. It is my good fortune, no doubt. Tengo esta oportunidad, es mi buena fortuna, sin duda. But it will be finally successful when you all will be preacher of Krishna consciousness. Pero el éxito total va a llegar cuando todos ustedes van a convertirse en ser predicadores de la conciencia de Cristo. Here is very sweet relationship with preacher and practitioner. Aquí hay una relación muy dulce entre el practicante y el predicador de la conciencia de Krishna. Who is preacher, he is practitioner. And who is practitioner, he is preacher. This is Mahaprabhu's conception. Quien es practicante, él es un predicador. Y quien es predicador, él es un practicante. Esa es la concepción de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Then Mahaprabhu said, Amaragya Guru Haiya Taro Ei Desh. Entonces Mahaprabhu declaró esto, Amar. que todos deben convertirse en ser predicadores de la conciencia de Krishna y dar esa conciencia a todos los pueblos. Then you give your attentive hearing for hearing Krishna Katha. Entonces ustedes dan su atención y para recibir el kata de Krishna, las palabras habladas acerca de Krishna. Give your everything for Krishna consciousness Presta su atención para la conciencia de Krishna and preserve that knowledge within your divine mind. y conserven ese conocimiento dentro de sus corazones y su mente divinos. Then propagate it all over the world. Y después pueden propagar eso por todas partes del mundo. That is called Sravan and pueden Kirtan. esparcir esta conciencia a través de todo el mundo. Esto se llama Sravan y Kirtan. Mahaprabhu said, তার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ নাম সংকীর্তন নিরপরাধে নাম লইলে পায় প্রেমধন. Sravan and Kirtan, it is very essential in this age of Kali Yuga. Shravan y Kirtan son muy esenciales en esta edad de Kali Yuga. Sravan, pastimes of Krishna devotees. Shravan o escuchar de los pasatiempos de Krishna, los pasatiempos de los devotos de Krishna, Their name, su nombre, Nam Roop, their form, their divine beautiful form, forma divine name, y bella, su nombre, their, divino, their Divine qualities. form, qualities, their yes, what kind of qualities? divine qualities and Divine two times already No, passed. all right, Then so quality. Transcendent qualities. no, they're ever expanding glories. Yes. Esos glorias que siempre están expandiéndose Yes. de los devotos del Señor. Yeah. Pastimes. And pastimes of Krishna. Sus pasatiempos que atraen el corazón. Mahaprabhu said, give hearing from a perfect teacher. Mahaprabhu, Not, it is teacher, perfect practitioner. That is good English. Mahaprabhu dijo que presten su atención y reciban de un predicador perfecto, no de un ateo. I heard from Guru Maharaj, you first preserve and then propagate. Guru Maharaj comentó que uno primero tiene que preservar y después uno puede esparcir. When you are tasting that very beautiful, beautiful food, palatable and nourishing food, when you are tasting, give to others for taste. Cuando ustedes están probando esa comida tan nutritiva y que da tanta satisfacción, entonces pueden dar esa comida a todos los demás. It is not like mundane food, it is food of the
Atma, the No es como comida mundana, es como comida for the del soul. atma. food for the Soul. food for the Heart and soul. Living entity. Yes. Not misguide at least. Food for the Food for this Bhagavan Jeev, fortunate soul. fortunate soul. This is food for the fortunate soul. Esta es la comida para el alma afortunada. And that ecstatic food, what giving new life to everybody, all the conditioned souls. Y esa comida estática que está dando vida nueva a todas las almas condicionadas. That is the divine mood of service. Esa comida es el sentimiento divino de servicio, To the reality, the beautiful. servicio que uno da a realidad, el bello. Hermosa. La realidad, la más hermosa realidad. Solo está dando ese servicio. Then what we want in this mundane, everything very ecstatic form we will get, that is charm, beauty, affection, love, harmony. What is our food of life? Entonces lo que es nuestra comida de la vida, armonía, belleza, amor, éxtasis, atracción, encanto, todo eso vamos a recibir aunque estemos en este mundo material. But it will, this food, Esta comida, you taste and give to other that taste. ustedes prueben esa comida y dan esa comida a los demás. Then your duty is not finished to get it, must propagate it. Entonces su deber no termina con recibir eso, pero tienen que dar eso a los demás. And through that you all will be more rich and richer. Y a través de eso ustedes van a volver más y más ricos, About the más afortunados. knowledge, this is mundane world, it is very famous. The knowledge, if you spread, knowledge will increase. Y también está conocido en el plano mundano Yatu que Ikorivedan Tatu que Yabe conocimiento si lo The more you give, the esparcen more que you va a get. aumentar. Si ustedes The more you give, the more esparcen you get. conocimiento, aumenta. Uh, Aún en el plano mundano. Then se conoce. if you give your knowledge to others for gaining, your knowledge will be more increased. Y también si dan su conocimiento a otros para su propio beneficio, entonces su conocimiento va a aumentar. And the Krishna bhakti and perfect devotion to Krishna, if you can give to others, it will increase in you, within you. Y si pueden dar bhakti de Krishna a otros, va a aumentar dentro de ustedes. And this is the teachings of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Y esas son las enseñanzas de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Mahaprabhu বলেছেন, Mahaprabhu told, প্রভু গায়ে কৃষ্ণ সেবা বৈষ্ণব সেবন নিরন্তর কর কৃষ্ণ নাম সংকীর্তন। Mahaprabhu declaró, Krishna seva, service to the Krishna hagan servicio a Krishna through the Vaishnava seva y a través del seva o el servicio a los and Vaishnavas chant Hare Krishna Mahamantra, y canten el Mahamantra and hear the scriptures from the sadhus y escuchen las escrituras de los sadhus, de los verdaderos almas santas and trying to give to others this consciousness. y traten de dar a otros esta conciencia.
Krishna himself through Vedanta, Upanishad and many scriptures, Krishna através do Ved, Vedanta, Upanishad y muchas escrituras, through many incarnations, a través de muchas encarnaciones, given that consciousness in this mundane world several times. Krishna ha dado esta conciencia en este mundo muchas veces. And millions and millions, the conditioned soul liberated through that knowledge, age after age. Hizo millones las almas condicionadas que han sido liberadas a través de esta conciencia por muchos milenios. And that chance come to us through Sri Chaitanya Mahaprabhu, Y esta oportunidad nos ha llegado a través de la misericordia de Sri Chaitanya Mahaprabhu, whose teaching is this: Hare Nama, Hare Nama, Hare Nama iva kevalam, kalo nasteva, nasteva, nasteva gatirannata. Su enseñanza es esto, que solamente por cantar los santos nombres de Krishna es la única manera de recibir. It is transcendental vibration. Es una vibración trascendental. In the vibration, because it is transcendental, then everything inside there, the form, pastimes, beauty, charm, Porque esta vibración everything, what is existing fully within our Lord, within this vibration, transcendental vibration, all existing as Lord. y como el Señor, porque esta vibración es trascendental, todo está existiendo dentro de esta vibración. Su nombre, forma, cualidades también, armonía, amor, belleza, encanto, todo está ahí presente, todo lo que encontramos en el Señor mismo, encontramos en su santo nombre. Nama Chintamani Krishna Chaitanya Rasa Vigraha Nitya Shuddha Purna Mukto Abhinnatva Nama Nami. Many glorification of this Harinam as transcendental vibration. It is, we can see. Hay muchas glorificaciones de este nombre de Krishna, como podemos ver sus glorificaciones en tantos diferentes lugares, como ese verso citado por Srila Govinda. You know the Ajamil Upakhyan. Ustedes conocen de los pasatiempos de Ajamil. Rishi Augusta taken Shalagram Shila with Tulasi, and in front of thousands of rishis assembly, they are told, it is my life's experience I have seen. You believe it. You once, not only affectionately, fearfully, Ajamil taken the name of Narayan, and he have got liberation. Rishi Augusta, él dijo en frente de Shalagram Shila, en frente de muchas personas, que una vez que ha tomado el nombre de Narayana o de Krishna, Ajamil, y ha recibido todo liberación a través de ese solo nombre. Everybody knows the Rishi Augusta's name. Todos conocen el nombre de Rishi Augusta. He is extremely highest positional rishi, Él es un rishi en la posición más elevada. but if other will do any, anyway, other will be anyway suspicious, for that he taken Shalagram Shila and Tulasi and told, this is truth, I am telling. Y en caso que otros podrían sospechar de lo que él declaraba, él llevaba con él Shalagram Shila y Tulasi para declarar en frente de ellos y en frente de todos, para que ellos podrían reconocer la verdad de lo que él declaraba. Ajamil's previous life was so sinful. En la vida previa de Ajamil, su vida era tan pecaminosa. He had done full life sinful work, Toda su vida él había hecho actividades pecaminosas. but
previous have some good sanskar as a Brahmin, pero anteriormente tuvo algún samskar bueno o que significa algún crédito como el nacimiento de Brahman through that he y su práctica given name his last son, Narayan. y por eso por ese resultado de su nacimiento él había dado el nombre de Narayan a su hijo, a su último and he hijo not más stopped. pequeño. He not stopped to do this sinful work. Pero él no paró en practicar las actividades pecaminosas. But when death time come, 4 Jamadut come, 3 Jamadut come to take him Al momento de la muerte llegaron 3 Yamadutas para llevarlo, for giving punishment. para darle duro. And when they are trying to catch through their weapon, Y cuando iban a castigarlo al momento de la muerte, y cuando trataron capturarlo con sus armas, and suddenly Ajamil have seen the Jamadut taking his Atma. y de súbito aterrorizado Ajamil vio a los Yamadutas llevando su alma. And form of Jamadut, seeing he was very fearful, and he is thinking, whom shall I call? His last son was near to him, and he called Narayan, Narayan. Y viendo la forma tan feroz de los Yamadutas, él estaba aterrorizado y pensaba, ¿quién puedo llamar para ayudarme? Y viendo su hijo más pequeño cerca de él llamó a Narayan, Narayan. But he called his son, and immediate he think, what will do that Narayan in front of this 3 big wrestler man? Pero cuando llamó a su hijo Narayan, él pensaba, ¿qué puede hacer Narayan en frente de estos tipos tan... But he had some previous Sukriti, and he think, but if Vaikuntha, Narayan, he will help, then I can get help. Pero él, This way he remember the Narayan, who is the Lord of Vaikuntha. pero él pensaba, porque tenía algo de sufrir